Hello, my name is Kenji. Survival Japanese that can be used in various situations. Japanese inns are attractive places for foreign tourists to experience Japanese culture. However, unlike hotels, they have their own rules, so be careful. The YouTube channel Hello Japanese introduces fun ways to learn Japanese that you can use in everyday conversation. Please subscribe to the channel so you don't miss new videos. ご予約はされていますか？ Have you made a reservation? ご予約はされていますか？ Have you made a reservation? 予約、 A reservation. 一番近い駅はどこですか？ Where is the nearest station? 一番近い駅はどこですか？ Where is the nearest station? 一番近い駅、 The nearest station. 空いている部屋はありますか？ Do you have any available rooms? 空いている部屋はありますか？ Do you have any available rooms? 空いている部屋、 Available rooms. 荷物は預けられますか？ Can I leave my luggage there? 荷物は預けられますか？ Can I leave my luggage there? 荷物、 Luggage. ご夕食はお部屋で召し上がりますか？ Would you like to have dinner in your room? ご夕食はお部屋で召し上がりますか？ Would you like to have dinner in your room? 夕食、 Dinner. 近くにおすすめの観光地はありますか？ Are there any recommended tourist spots nearby? 近くにおすすめの観光地はありますか？ Are there any recommended tourist spots nearby? おすすめの観光地、 Recommended tourist spots. 英語のオプショナルツアーを紹介してください。Please introduce optional tours in English. 英語のオプショナルツアーを紹介してください。Please introduce optional tours in English. 英語のオプショナルツアー、 Optional tours in English. タクシーを呼んでください。Please call a taxi. タクシーを呼んでください。Please call a taxi. 呼んでください。Please call.
ルームサービスを頼みたいのですが、I'd like to order room service. ルームサービスを頼みたいのですが、I'd like to order room service. 頼みたい。To order. シャワーが使えません。I can't use the shower. シャワーが使えません。I can't use the shower. 使えません。I can't use. 布団を敷いてください。Please lay out the futon. 布団を敷いてください。Please lay out the futon. 敷いてください。Please lay out. 部屋にカメラを忘れました。I left my camera in the room. 部屋にカメラを忘れました。I left my camera in the room. 忘れました。Left. 寒いので毛布をください。It's cold, so please give me a blanket. 寒いので毛布をください。It's cold, so please give me a blanket. 毛布、A blanket. 部屋に露天風呂はありますか？ Is there an open air bath in the room? 部屋に露天風呂はありますか？ Is there an open air bath in the room? 露天風呂、An open air bath. Note: when staying at a Japanese inn, be careful not to move around suitcases with casters can spoil the room and damage the tatami mats, so avoid doing so. Also, 座布団、 cushions have a front and back and should not be turned over. It is also bad manners to step on or walk on the 座布団、 cushions with the soles of your feet. When taking off your shoes before entering, take them off facing forward and then leave. When the shoe attendant or waitress helps you put them in order, say a quick thank you, such as, よろしくお願いいたします。"Thank you for your help," or, ありがとうございます。"Thank you," and leave. When taking off your shoes and leaving, it is best to avoid going barefoot. Wear socks or stockings.